আরবের মানুষের সমর্থন তার সঙ্গে আছে। আরব-সহ মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলির সঙ্গে তার খুব ভালো সম্পর্ক। এই খবর জানিয়েছেন আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। তার মতে, আমেরিকার মিশিগানে প্রচুর আরবের নাগরিক রয়েছে। তাদের কাছ থেকে প্রচুর ভোট পেয়েছেন তিনি। 30 পয়েন্ট। আরবের মানুষ মধ্যপ্রাচ্যে শান্তি চান, কিন্তু আমেরিকায় বসবাসকারী আরবের নাগরিকরা এটা চান না। এই প্রশ্নের উত্তরে ট্রাম্প জানান যে এটা সম্পূর্ণ মিথ্যা প্রচার। অন্য সব দেশের মতো আরবের নাগরিকরাও চান মধ্যপ্রাচ্যে শান্তি ফিরে আসুক। গাজায় আমরা শান্তি ফিরিয়ে আনব। কি বলছেন ট্রাম্প, শুনুন। At Michigan, where we have a large Arab population, as you know, I was just telling the king that we won. As you know, I won the Arab population. Now, when I started off, I wasn't leading, and when I finished, a few months later, we started campaigning in Michigan, and when I finished, we won it by a tremendous amount, by 30 points. So my relationship with the Arab population has been fantastic, and my relationship with the Middle East is very good with all the countries, just about all the countries. Let's see, I would say all the countries. And they all want to do something, and they want to see peace in the Middle East. All the stories you hear about the Middle East not really wanting peace, that they want war, they want this, they want to go a certain place. Let me tell you, those stories are false. They want to have peace. I know them all very well. They want to have peace. They want to have a good life like other people. And this will be a big factor in bringing peace to the Middle East. প্রসঙ্গত এর আগেও গাজা নিয়ে মন্তব্য করতে শোনা গিয়েছে আমেরিকান প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পকে। তিনি বলেন যে গাজা আমরা নিয়ে নেব, আমাদের কেনার কোনো দরকার নেই, কেনার কি আছে, গাজা আমাদের হবে, আমরা গাজা নেব, আমাদের অধীনে থাকে গাজা, আমাদের সেটা ভালো লাগবে। গাজা নিয়ে রীতিমতন কড়া বার্তা দিয়েছেন ডোনাল্ড ট্রাম্প। তিনি বলছেন যে গাজা আমাদেরই থাকবে। তাহলে কি তিনি নতুন করে হামলার কোনো পরিকল্পনা করছেন? সে নিয়ে রহস্য দানা বাঁধছে। সপ্তাহখানেক আগে ট্রাম্পের মধ্যস্থতায় যুদ্ধবিরতি কার্যকর হয়েছে গাজায়। তবে সম্প্রতি ট্রাম্প কড়া হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেছেন যে হামাসের হাতে বন্দী থাকা বাকি ইসরায়েলিদের অবিলম্বে মুক্তি দিতে হবে, আর যদি সেটা না হয় তাহলে যুদ্ধবিরতি চুক্তি বাতিল করে দেওয়া উচিত। তবে ফের একবার গাজা নিয়ে বিস্ফোরক মন্তব্য করতে শোনা গেল ট্রাম্পের। তিনি বলেন যে আমরা গাজা নিয়ে নেব, গাজা আমাদের কেনার দরকার নেই, কেনার কি আছে, গাজা আমাদের হবে, আমরা গাজা নিয়ে নেব, আমাদের অধীনে থাকে গাজা, সেটা ভালো লাগবে। কি বলেছেন ডোনাল্ড ট্রাম্প, শুনুন। The administration would have started this, but actually, in all fairness to them, it was they should have never let it happen. It did happen, and because of the fact that they let this happen, this catastrophe of October 7th, something like this becomes practical and very real, meaning the development and all of the things that I've talked about with respect to the Gaza Strip. If you didn't have the October 7th catastrophe, and it was a horrible catastrophe, then probably you wouldn't be talking about that. But the only thing I can say is this is going to bring stability and peace to the Middle East. And ultimately, when it's developed, which will be in quite a while from now, because we want to let things calm down, but when it's developed, it's going to bring tremendous numbers of jobs to the Middle East, including the people of your country. প্রসঙ্গত এর আগে সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলার সময় ডোনাল্ড ট্রাম্প বলেন যে আমার মতে শনিবার দুপুর 12টার মধ্যে যদি সমস্ত বন্দীদের মুক্তি না দেওয়া হয় তাহলে যুদ্ধবিরতি বাতিল করা উচিত, আর তারপর যা হওয়ার তাই হবে। তিনি আরও বলেছিলেন বন্দীদের ভাগে ভাগে নয়, একসঙ্গে সবাইকে মুক্তি দিতে হবে, একজন দুজন করে নয়, শনিবার দুপুর 12টার মধ্যে সবাইকে ফিরিয়ে দিতে হবে। তা না হলে এরপর কি হবে সেটা আমি খুব স্পষ্ট করে জানি। কি বলেছিলেন তিনি, শুনুন। Saturday at 12 o'clock, and after that, I would say all hell is going to break out. And I don't think they're going to do it. I think a lot of them are dead. I think a lot of the hostages are dead. I think it's a great human tragedy what's happened, how people can be that mean to do. I mean, the one guy was laughing when a hostage he thought his family was alive, found out the family was dead, and his captor, so to speak, started laughing because he thought it was so funny. You know, this is a different group of people. No, I would say Saturday at 12, we want them all back. I'm speaking for myself. Israel can override it.
But from myself, Saturday at 12 o'clock, and if they're not here, all hell is going to break out. এর আগে বিশেষ বিমান এয়ারফোর্স ওয়ানে বসে সেখানে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপচারিতায় গাজা প্রসঙ্গে মন্তব্য করেছিলেন ট্রাম্প। তিনি বলেছিলেন যে এটা একটা বড় ভুল হবে যদি গাজার মানুষ, বিশেষত ফিলিস্তিনিরা আবার ফিরে যায়। আমরা চাই না যে ফিলিস্তিনিরা আবার ফিরে আসুক। এই জায়গাটিকে বড় রিয়েল এস্টেট সাইট হিসেবে ভাবুন, আর ইউএসএ এটা অধিকার করবে, ধীরে ধীরে এটার পুনর্নির্মাণ করবে। আমরা খুব দ্রুত কিছু করতে চাই না, কিন্তু আমরা মধ্যপ্রাচ্যে শীঘ্রই স্থিতিশীলতা আনব। কি বলেছিলেন ট্রাম্প, শুনুন। Well, I'll be meeting with all of them numerous times, by the way, but I'll be meeting with all of them. And yeah, I think that it's a big mistake to allow people, the Palestinians or the people living in Gaza, to go back yet another time. And we don't want Hamas going back. And think of it as a big real estate site. And the United States is going to own it and will slowly, very slowly, we're in no rush, develop it. We're going to bring stability to the Middle East, to a totally war-torn part of the Middle East, a part of the Middle East that has caused tremendous problem, the Gaza Strip, and we'll own it. It's totally demolished right now. It's a demolition site. It'll be reclaimed. It'll be leveled out, fixed up. There won't be anybody there. Hamas won't be there. We'll be building through other of the very rich countries in the Middle East. They'll be building some beautiful sites for the people, for the Palestinians to live in. They'll be living in harmony and peace probably for the first time in hundreds of years. And just to clarify, I know you don't want to tell us about your conversation with President Putin, but can you clarify whether you had that since you've been in office, or whether it happened before you became president? I've had it. Let's just say I've had it. And I expect to have many more conversations. We have to get that war ended. It's going to end. And we have to get it ended. And we have to get it ended. Should have never happened, would have never happened if I was president. Mr. President, a couple of years ago, your vice president suggested that if the Supreme Court rules in a way you don't like, just let them enforce it. Do you agree with that? Say it, the last part. The vice president suggested that if the Supreme Court rules in a way that you don't like, they can just enforce it by themselves. Do you agree with that? I don't know even what you're talking about. Neither do you. Who are you with? Up close, sir. Who? Up close. Oh, no wonder. I thought they died. Are they still around? I haven't read them in years. I thought they died. All right, go ahead. Who else? এই ভিডিও সম্পর্কে আপনারা আপনাদের মতামত জানাবেন। সমস্ত খবরের আপডেটের জন্য আজ তাক বাংলার ইউটিউব চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করবেন, ফলো করবেন হোয়াটসঅ্যাপ চ্যানেল।